Kuna kitu inafanyika Malindi and I think Wakenya ignore. Just the same way we are used to ignoring everything important. Na nikisema kwamba hii kitu inafanyika, just know and understand that I know what I'm saying. Wakati unioni kwa screen yako, I spend a lot of time in Malindi and so I have studied the economy of Malindi na mambo ya Malindi vile iko, and I have been wondering so much, why is Malindi poor? And I know watu wengi huwa wanajiuliza, why is Malindi poor? You see, Malindi is one of the biggest tourist attractions that we have in this country. If you go to Malindi town, the big population haijatengenezwa na wakaazi wa huko, imetengenezwa na tourists ambao wametoka from other parts of the country who have gone to Malindi to enjoy life. You will realize that kuna wazungu wengi sana, specifically the Italians forms a very big population of Malindi ambao wako huko kwa Airbnbs and some hotel rooms huko, go to Malindi just to enjoy life. And that alone, just being a tourist town, is what has made Malindi poor. Somebody is asking me how. When Malindi became a tourist town, watu wenye wanaishi huko, na najua mutakuwa na shida nyingi sana na mimi, mtakuja kwa comment section, kuna watu wengi sana wataongea mambo mingi matope, lakini I don't care. Watu huko waliachana na yale mambo ambayo yanaweza wasaidia kimaisha, waka overfocus na hawa tourists. So you find somebody mwenye akona 10 acres of land is a beggar in Malindi town. I want to repeat that. I'm not saying that they are beggars ati wanaketi on the roadside wakiwa na tu bakudi ati wakiomba, but unapata mtu amenunua ama akona shamba ya over 50 acres in the interior part of Malindi. Anauza hizo 50 acres at very cheap prices, ikiwa na original title deed na akona every document that you need to own a piece of land. Anauza hiyo piece cheaply, anakuja town, ananunua pikipiki, alafu anaanza cooperate as a boda rider. Okay? Wengine wanatoka huko wanakuja hapa town, wananunua a very small piece of land just to make sure that they are interacting with these tourists. So the economy ya Malindi inakuwa controlled by tourism. And you see, ukishika hivyo, understand now that because of these tourists, maziwa ya ng'ombe, the natural milk ya kutoka kwa ng'ombe direct, if you go to a normal area ambayo haina tourist ama haina so much economic activities, you can buy a cup of tea at 20 shillings. Ama a cup of milk unaweza nunua at 30 shillings. Now wakati nafanya hii video, ama now when you are watching this video. But if you know that kuna mtalii ametoka Italy, ama ametoka America, ama ametoka China, ama ametoka wapi, amekuja kutembea hapo, and part of the things zenye zinamuexcite ama zenye zinamfurahisha ni kukunywa maziwa. As a good businessman, it is assumed to be a good practice for you to hike the price of that milk just to take advantage of this visitor mwenye amekuja kuenjoy life. So think about it. If you una maziwa yako kikombe moja, ukijua kwamba mtu ni mtalii, unaongeza bei. From 30 bob unaweza muuzia hata 100. What about this town? Now understand that Malindi is a tourist destination and this is a tourist town. The greatest economic contributor to Malindi's economy is tourism. Okay? And each and every day, if you go to Jomo Kenyatta International Airport, over 15 aeroplanes huwa zina fly zikipeleka wageni Malindi wenye wameenda kujivinjari. What do you think the business tycoons in Malindi will do to the prices? Now, it means that every place that you go to buy milk, sugar, or anything that is essential for your life or for your living, it will be expensive just because of these tourists. Now, remember that it is not becoming expensive just for the tourists. Because the same shop yenye our tourists wananunua is the same shop yenye a normal citizen atanunua from.
So something that you can access cheaply in another area in Kenya, you will access it expensively in Malindi because it is a tourist town. Sijui kama naongea na mtu. And because of life becoming expensive because of these tourists, this person mwenye aliuza eka zake 10 akakuja town experiences this expensive life, and you result to selling everything that you have from the interior, ama ile shamba ulikuwa umebakisha, ama ile kitu yote ulikuwa umebakisha, because you don't want to come away from this town, hautaki kurudi kwa mashamba. You are forced to sell everything yenye uko nayo kwa mashamba just to afford life in town. That is basically why land in Malindi is cheap. And don't be told by anyone that mashamba ya Malindi ya TC ama climate ya huko sio productive, ati si mzuri. The government knows that the climate in Malindi is suitable, very suitable for agriculture, for both animal and crop farming. You will realize that the government iko na project kubwa sana inaitwa Galana Kuralu, ambayo inalima ama government inalima shamba kubwa over 20,000 acres of land, inalima mahindi and all other essential products and essential agricultural products for food security. Swali, because we have very many places that the government can go. Government iko na shamba mahali kwingi sana. Why did they resort to Malindi if the land in Malindi is not productive? Why did the government resort to Malindi? Kwa nini hawakwenda Nyandarua because they can get a land there? Mbona hawakwenda Nakuru ama Rift Valley? The government has a large piece of lands there. Mbona hawakukaa Nairobi wakaenda Malindi? It's because they know the productivity in Malindi. The government knows that, and that is why they went to Malindi. So the land in Malindi is not cheap because it's not productive. It's cheap because the people who own the land are desperate to dispose it, and they do not actually understand the value of that land. They do not understand the value of what they have. That is basically why utaona many real estate companies zimepotelea Malindi. And you know, when these real estate companies zimeingia mahali, huwa zingii bila kujua siri ya mahali. Huwa wanajua ni nini wanafanya wakiingia hapo. Remember when they got into Joska and Kamulu? Watu walikuwa wanasema siwezi nunua huko ni desert, sijui ni nani. That time around 15 years ago ungepata a plot of land na 50,000. Makampuni za real estate zikaenda zikapigania huko zikafanya biashara huko. Today it is the most expensive. 10 years ago Kamakis ulikuwa unapata plot at 100,000. Today the cheapest you can get at Kamakis is 1.5 million. So I know what real estate companies can do to a place. And the simple reason that today every real estate company that we have in Kenya has a part of land in Malindi, I know that place will be different 5 years from now. This December or just one of these fine days, tembea Malindi. Enda uingie kwa hizo mashamba, enda uingie huko Ushago. Don't just spend time in town. Ingia huko kwa Ushago kuone watu wanafanya nini and what are they planting and how is it performing. Jione na macho yako. And for those who would like to own a piece of land in Malindi, niko na shamba ambayo nauza na naiuza na kampuni inaitwa Anchor Premier Land Solution. 1 acre of land, a full acre of land, see a plot, a full acre of land tunauza na 215,000. Ukitaka 2 acres ni 395,000. Ukitaka 5 acres ni 950,000. This land imeguza mto. So even wakati kajua kamewaka sana, wewe huwezi kosa kulima ati kwa sababu hakuna mvua. Because we know the secret that huwa chakula hazikui because of rain, it is because of water. Ukitaka hii shamba, niko na WhatsApp group ambayo watu wanatumia kuuliza maswali na kupata more information about this land. You can slide to my bio, utapata kuna link ya WhatsApp iko hapo. Ukiklik itakupeleka kwa hiyo group. So join the group, ask for all the documents that you need, ask for all information that you need, and by the way, si lazima ati ukue na pesa ati zote at once. Unaweza lipa pole pole, unaweza agree na kampuni vile wewe uko comfortable kulipa if you want to own land in Malindi.